hope is a thing with feathers. What is a thing with feathers? A thing with feathers is a bird. So hope is a thing with feathers means hope is a bird. When you say hope is a bird, we are using a metaphor. When you say hope is like a bird, you are using a simile. So see how rich and complex the first line of the poem is. Hope is the thing with feathers. Emily is comparing hope to birds, but she doesn't say birds. She says thing with feathers. And then she doesn't say hope is like a bird. She says hope is the thing with feathers. So varണ്യത്തിന് അവർണ്യത്തോട് അഭേദം ചൊൽക രൂപകം. അതുകൊണ്ട് രൂപകമാണത്. എന്തിനാണോ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതിനെ എന്തിനോടാണോ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലങ്കാരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റഫർ. ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് രൂപകം. ഹോപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ തിങ് വിത്ത് ഫെദേഴ്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സിമിലി ആയേനെ, ഉപമ ആയേനെ. ഒന്നിനൊന്നോട് സാദൃശ്യം ചെന്നാൽ ഉപമയാമത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമയെക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് രൂപകം അഥവാ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രനാണ് നിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നതും ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് നിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. So the first line is a metaphor, and again she doesn't directly tell you what she is comparing hope with. She says it's a thing with feathers. എന്താണ് കാരണം? Hope is a bird എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have said it. കവിതയ്ക്കകത്തുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് nothing is left to your imagination. As I said before, nothing is ever explained fully. There is no meaning. അത് നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അർത്ഥം എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല out there. There are only interpretations. ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് which is heard by all of you. All the 77 hear the same sentence, but we need not understand it in the same way. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ സത്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ഇല്ല. സോ യു കൈൻഡ് ഓഫ്, പ്രത്യേകിച്ചും കവിതയ്ക്കകത്ത്, ആൻഡ് യു ഗോ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ വെൻ യു സേ തിങ്സ് ഇൻ an indirect way, when you only suggest things, this aspect is much more. ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ എലിമെന്റ് വളരെ അധികമാണ്. ഈസ് എ തിങ് വിത്ത് ഫെദേഴ്സ് ഹാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ടച്ച് ടു ഇറ്റ്. ഒരു കാൽപ്പനിക സ്പർശമുണ്ട്. ഹോപ്പ് ഈസ് എ തിങ് വിത്ത് ഫെദേഴ്സ്. ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തൂവലുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻസ് ആ സമയത്ത് തിങ്ങി വരും. പലതരം പക്ഷികളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റും ചിലപ്പോൾ വരാം. ഫെദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഐ ഫീൽ ആസ് ലൈറ്റ് ആസ് എ ഫെദർ എന്നൊക്കെ പീപ്പിൾ സേ. So I can, when I say it's a thing of feathers, I could also interpret it as hope is a very light thing. Hope is something that makes me relaxed. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് interpret ചെയ്യാം. So that is the beauty of that line. Okay, let us see what the poem is about. Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. She says, hope is something that is perpetually residing in your mind. It perches in the soul. Soul is, he uses the word soul, nammada antarangam, manasu. Perch is the way birds sit. പക്ഷികൾ അതിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ രീതി, ആ ഇരിപ്പിനെയാണ് perch എന്ന് പറയുന്നത്. The bird was perched on the branches. So the bird perches in the soul. It rests in your soul. What is a bird? It is hope. And sings, it sings a tune without words. Litless eyes എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളില്ലാത്ത സംഗീതമാണ്. And never stops. Nothing is clear. It's a unclear solace or comfort. Hope is a very inarticulate, slightly ambiguous, amorphous comfort to your soul. Amorphous is രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. Ambiguous is unclear ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ളത്. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. The music of the bird that is sitting in your mind
The hope that resides in your mind becomes even more sweet when there is a gale. Gale is a strong wind. A bird is sitting on a branch, and when the wind blows heavily, bird perches even firmer on the branch. So you are in your heart, there is hope, and hope becomes even stronger when there are troubles. And sweetest in the gale is heard. ആ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പക്ഷിയുടെ സംഗീതമാണ്. അതിങ്ങനെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ബിഗർ കംഫർട്ട്. ആൻഡ് സോർ മസ്റ്റ് ബി ദ സ്റ്റോം. ഈ സ്റ്റോം ഇസ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ ഗെയിൽ that could abash the little bird that kept so many warm. So that only a very, very strong storm can shake the little bird that keep so many warm. ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സ്റ്റോം, ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് കൺട്രി. നോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കൊടുങ്കാറ്റും ശീലമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കേരളത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അടിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ വളരെ അഹങ്കാരികളും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതൃപ്തരാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും പൊലമ്പിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ വി ആക്ച്വലി ലിവ് ഇൻ എ വെരി പ്രിവിലേജ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് in terms of climate, in terms of geography. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സുന്ദരമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും അതിനോട് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ പെരുമാറുകയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യം, അവകാശങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ താരതമ്യേന ലോകത്ത് മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു നൂക്കിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം തന്നെ വളരെയധികം യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. അതിലും ഈ മൂലയിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടുതൽ പ്രശാന്തമായ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് തണുത്ത കാറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ശക്തമായ കാറ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. ദിസ് ലേഡി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ഗെയിൽസ്. ഇത് ശക്തമായ കാറ്റ്. ആ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തണുപ്പിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് വരണം. സോ ദി അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഗെയിൽ ഈസ് ഹേർഡ്, ആൻഡ് സോർ മസ്റ്റ് ബി ദ സ്റ്റോം ദാറ്റ് കുഡ് അപാഷ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ദാറ്റ് കെപ്റ്റ് സോ മെനി warm. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 4 കുഞ്ഞു വരികളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. So yeah, sweet, the sound of the bird that sits in your soul, which is hope, it becomes very sweet, more sweet when there is a storm. And then he goes on to say that hope is shaken only by a very, very powerful storm. So normally hope is not shaken. It must be a sore storm. And sore must be the storm. It must be a really, really heavy storm that could abash, to shake the little bird. ആ ബേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ ബേർഡ് എന്ന് തന്നെ അവിടെ പറയാം. ബേർഡ് ദാറ്റ് കെപ്റ്റ് സോ മെനി വാം. So hope is something that gives you warmth. ഈ warmth-ന്റെ ഇമേജസ് നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാവില്ല. People living in very cold part of the world. But നമ്മുടെ തന്നെ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ, ഇപ്പൊ ഈവൻ ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, നമ്മുടെ നോർത്തേൺ ബെൽറ്റ് മുഴുവനും ശൈത്യം ഉള്ള പീരീഡാണ് ഇപ്പോൾ. There people understand, people who have gone there or who live there will know തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഭീകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. So about keeping you warm is a precious thing. What keeps you warm? ഇത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വാംത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So again it's a metaphor. See? Keep so many warm is a metaphor. External warmth എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് the poet is talking about the warmth of the mind, which is calmness of the mind. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Well, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ആരും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സോ മെനി തിങ്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. You could interpret it in a different way. Only thing is it should be substantiated. So the poet says that I have heard it in the chillest land. It means that I have heard this music during very difficult times. So Emily was prone to many kinds of illnesses. She was unwell for long periods, and then she had other difficulties. I think she fell in love with somebody, and that was not realized. പല ദുഃഖങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളാണ്. ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് us, ഇൻ ഫാക്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും തീക്ഷ്ണതയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്.
പക്ഷെ സെൻസിബിലിറ്റിയിലാണ് വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ സോ കീൻ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് എ സെൻസിബിലിറ്റി, we will transform all these experiences into poetry or art. That's the thing. So here she says, I have heard it in the chillest land means I have heard this music during the most difficult time, on the strangest sea. Here, the chillest land and the strangest sea are images of sailors who are traveling into unknown areas and facing all kinds of dangers. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ I have heard it, but it never asked me anything in return. Hope is unconditional. It doesn't need any effort from your part. എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Yet never in extremity, എത്ര കഠിനമായ സമയത്തും it never asked me a crumb. A crumb എന്നൊരു റൊട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ്. A little bit of a bread is a crumb. So not even a little, അവിടെ അതും ഫിഗറേറ്റീവ് ആണ്. ആ പക്ഷിക്കാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഇഫേർട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ I have hope, not because I take any effort, but it comes to me naturally.